Hello dears, you all are welcome in PKD Academy. I'll be your history teacher. So let's start our lecture for today. Today we'll be studying our constitution. So what is constitution? সংবিধান কি? এটা আমাদের প্রথম বিষয় হবে। It was a challenging task to transform India into a sovereign democratic republic. প্রকৃত অর্থে ভারতকে যখন আমাদের দেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল in 1947, it was very hard for our founding fathers to think about how we will shape our nation. আমাদের দেশটাকে আমরা কিভাবে গঠন করব। যে প্রথম যে আমাদের কনস্টিটিউশনের ফার্স্ট পার্ট, তোমরা যখন এই কনস্টিটিউশনের বইটা খুলবে, প্রথমে যে অংশটা তোমরা পাবে সেটা হলো প্রিঅ্যাম্বল। দ্যাটস এ প্রিঅ্যাম্বল। প্রিঅ্যাম্বল ইজ নাথিং বাট দ্য মেইন টেক্সচার, the inner meaning of constitution. You can say it's the soul of our constitution. আমাদের আত্মা, আমাদের সংবিধানের আত্মা এটা। এবং সেখানে আমরা প্রাথমিক স্তরে কি পেয়েছি? হোয়াট ওয়াজ ইন দ্য ফার্স্ট পার্ট? সভারেন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক। সভারেন, which means সার্বভৌম in বাংলা। What is sovereign? Sovereign is something who can rule itself, who has independent foreign policy, independent army, independent constitution, independent legislative assembly, or that any kind of other systems. যে কোনো ধরনের শাসনতন্ত্র তার মধ্যে থাকতে পারে সভারেনের মধ্যে। Then democratic. What is democratic? এবং you can notice there are two words side by side, democratic and republic, which are very close in their inner meaning. Democratic means a nation which is ruled by its people, where people votes for their leader, যেখানে মানুষ তাদের নিজেদের নেতার জন্য ভোট দান করে। After 18 of years in India, আমরা ভোট দান করি। We cast our vote and select a nation. And what is a republic? That's a good question. Republic is nothing but a system where there is no head of state who has a family ties, like a kingdom, like United Kingdom. It's ruled by a sovereign king. That's why it's called United Kingdom. But in India, we don't have any emperors, any kings. Those are the things of the past. In India, we have republic. So you guys, when you will get 18 years of old, you will cast your vote and you will choose the head of state. Obviously, there is a thing that it's not direct election. We choose our head of state by indirect election of form, that we will study in later classes how the constitution works. So it was the 26th of January 1950. 26 জানুয়ারি 1950 সাল যেদিন আমাদের সংবিধান কার্যকর হয়েছিল, on which day our constitution was enabled, was powered, and from that day forward our nation was ruled by the constitution. But what was the dilemma? There was a great dilemma in it. The dilemma was simple, that how the nation will work in itself, because there were two systems at the beginning. One was the presidential system, which was prevalent in USA still today, and there was another system, was parliamentary system, which is prevalent in England, in United Kingdom. So our forefathers, our freedom givers, chose the British policy. Why they chose British policy? That's a great question. They chose the British policy because we were very much accustomed to it. We knew how it works. আমরা জানতাম এটা কিভাবে কাজ করে, কেন কি তারা তার আগে সেটাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করেছে যে which is a democratic system, how the legislative assembly works, how it works at all. So that was the first thing, that what will you choose. Then we choose obviously the British policy, the British system, which is the legislative system, which is the democratic system, which is the sovereign system, that we choose our nation's leader by vote, casting our votes, and they goes to a parliament, a legislative assembly, and they make laws for us, and that's why our nation gets ruled. তারা আমাদের দেশের জন্য আইন তৈরি করে এবং সেই হিসেবে আমাদের দেশ শাসন করা হয়। So now you get a question, what is the meaning of constitution? Constitution মানে কি? Constitution কেন? Constitution কি? What is constitution? How is constitution? What is constitution? So meaning of constitution is simple. A constitution is a body of well-defined laws to govern a country. তাহলে constitution in a layman's term, সাধারণ মানুষের ভাষায়,
এমন একটা জিনিস যেটা নির্দিষ্ট কিছু আইনের সৃষ্টি করে, যে আইনগুলো অনুযায়ী একটা দেশ শাসন হয়। দ্যাটস আ প্রাইমারি থিং অ্যাবাউট কনস্টিটিউশন, বাট দ্যাটস নট অল। হোয়াট ফরওয়ার্ডস ইট, কি এর থেকে বেশি কি কনস্টিটিউশন? সো দ্য অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার অফ থ্রি অর্গানস অফ দ্য গভর্নমেন্ট: legislative, the executive, and the judiciary. Then the first question should come to your mind: what is legislative? Legislative is nothing but the assembly halls where our leaders, where our political leaders, where your elected members sit, discuss the policies, make laws and all. That's the legislative. The work of a legislative is nothing but making laws and analyzing policies. Then executive. Executive is a little bit problematic part for India, because in India there is two kind of executives. One is political executive, another is civil executive. Who are civil executive? The people like IAS, IPS, IFS officers, whom you aspire to become one day, obviously. Those are the civil executives. They run our nation, they enforce the laws. But what are political executives? They are elected members who got ministries, like our Prime Minister. Sir Narendra Modi is our Prime Minister these days. You should all know that. He is a executive who is political executive. Chief ministers are also political executives, and other all kind of ministers are political executives. Then comes judiciary. If you watch our constitution thoroughly, you will find that judiciary is a part that our forefathers, that our constitution makers gave a great emphasis. প্রচন্ড বেশি পরিমাণ সেখানে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল। কিভাবে দেওয়া হয়েছিল? এক্সিকিউটিভ এন্ড লেজিসলেটিভ আর ক্লোজলি কানেক্টেড। এক্সিকিউটিভ এবং লেজিসলেটিভ দুজনে খুব কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত। এর ফলেই দেয়ার পলিটিক্যাল লিডার্স, দেয়ার লেজিসলেটিভ মেম্বার, legislative assemblies member or parliaments member, but they are also executive, like Prime Minister. But in case of judiciary, a judge never becomes an executive. A judge never comes to a legislative assembly or a parliament. So judiciary was totally different, outside of their influence. And judiciary is the main thing what protects your rights, our rights as the citizen of India. So there are three parts what our constitution, which our constitution defines. One is legislative, another is executive, and the third one is judiciary. Then their powers and functions. So I defined that there is a legislative, there is an executive, there is a judiciary, but what are their powers? What are the structures? How will I know that Prime Minister will order the IAS officer? I don't know. How will I know? I will know from the constitution. আমি সংবিধানের থেকে জানতে পারবো যে একজন প্রধানমন্ত্রী একজন আইএস অফিসারকে আদেশ দেওয়ার যোগ্য, তার সেই শক্তিটা রয়েছে। দেন কি স্ট্রাকচার, কিভাবে গোটা কাঠামোটা তৈরি হবে। সবার উপরে প্রাইম মিনিস্টার, তার উপরে কে আছে? প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপতি। এই স্ট্রাকচারটা কনস্টিটিউশনে ওয়েল ডিফাইন্ড হয়। দেন কি দেয়ার মিউচুয়াল রিলেশনস। ইফ ইউ সি our system, there are executives who are civil executives, there are executives who are political executives, but our Prime Minister or our any kind of honorable ministers orders our civil executives. That's the system. The system is also there in our constitution. Then there are limitations. My friends, a power is very harmful if there is no limitations. একটি শক্তি খুবই ভয়ঙ্কর হতে পারে যদি সেখানে কোনো বাধা বাধক না থাকে। সেই বাধাটা কি, সেই লিমিটেশনস কি, তার শক্তির কতটা সে ব্যবহার করতে পারবে, সে কতটা শক্তিশালী, সেটাও আমাদের কনস্টিটিউশন, আওয়ার কনস্টিটিউশন ডিফাইন্স। আমাদের কনস্টিটিউশন সেটা আমাদেরকে অবশ্যই বলে। দ্য রাইটস অ্যান্ড ডিউটিস অফ পিপল। দেন উই গেটস লটস অফ রাইটস ফ্রম আওয়ার কনস্টিটিউশন। প্রচুর আমাদের সুযোগ সুবিধা আছে, সেগুলো কনস্টিটিউশনে রয়েছে। দেয়ার ফান্ডামেন্টাল রাইটস, উইল ডিসকাস ইট অন আ লেটার ডে। But there are also our duties. As a citizen, when you will get 18 years of old, you will become citizens. তোমরা নাগরিক হবে। Then you will have lots of duties for our nation. You will have to respect our flag. You will have to respect our country. You will have to love our army. That's the point. Those are our duties. There are obviously defined duties. We will discuss it on a later day. So what then? Being the supreme law of the land, everyone must respect constitution and act according to its provision. So constitution is the supreme law. That's the point in here, my friends. Supreme law, প্রধান আইন,
There is no law which is greater than the constitution. There is no court which is greater than the constitution. There is no political leader or executive who is greater than constitution. It's the supreme law of our land. আমাদের দেশের প্রধান আইন, কোনো কিছু এর উপরে নেই. Everything else, my guys, my friends, you must have a question, why do we need a constitution? আমাদের কনস্টিটিউশনের কেন প্রয়োজন? এটা একটা ভালো প্রশ্ন, তোমাদের আসাই উচিত. So I will define it, why we need constitution. So it generates a degree of trust, coordination necessary for different kinds of people to live together. My friends, India is a vast country. There are lots of people of different caste, creed, religion. ভারত একটা বিরাট দেশ, এখানে প্রচুর মানুষ থাকে যারা বিভিন্ন উপজাতি, জাতি, ধর্মে বিভক্ত. So how we will make everyone prosper? আমরা সকলকে কিভাবে সম্পত্তি দেবো, আমরা সকলকে কিভাবে উন্নতি করব? How will give them education, the basic necessity of lives? জীবনের সাধারণ যে জিনিসগুলো আমরা তাদেরকে কিভাবে দেব? That's what constitution is for. সেই কারণে কনস্টিটিউশন আমাদের জন্য রয়েছে. Then it specifies the constitution powers and function of the government. তাহলে এটা অবশ্যই আমাদের কনস্টিটিউশনের শক্তি, সরকারের কতটা শক্তি, আমাদের নেতাদের কতটা শক্তি, আমাদের এক্সিকিউটিভদের কতটা শক্তি, আমাদের জুডিশিয়ারিদের কতটা ক্ষমতা, সেই বিষয়ে আলোচনা করে. Then it lays down limits on the power of the government and describe rights of the citizens. So a government, if it's too strong, it can become authoritative. Like the Nazi Germany, we know from our history, they were very suppressive of their people. So our forefathers after Second World War, they thought our nation should not be like that. আমাদের দেশকে কখনোই এরকম হতে দেওয়া যাবে না. It was a fragile nation, my friends. It's true, India was very fragile. খুব দুর্বল একটা রাষ্ট্র ছিল. তোমরা আজকে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা অ্যাকচুয়াল ইন্ডিয়া নয়. It was very poor, very uneducated, very backwards, and they were very unorganized. There were very kind of communal problems, caste problem, creed problem. So we need limitations. Or what would have happened? A leader would come like Tito, like Mussolini, like Hitler. They would have controlled the whole nation. They would have become the dictators, like what happened in Pakistan. So পাকিস্তানের মতো যাতে না হয়, যাতে একনায়কদের উত্থান না হয়, সেই দিকে চিন্তা ভাবনা একটা করা হয়েছিল. সেই কারণে কনস্টিটিউশনে the powers of the executive were limited. একটা নির্দিষ্ট লিমিটেশনস আনা হয়েছিল তাদের শক্তিতে. Then it expresses the aspiration of the people above society and government. Aspiration of whom? The people, but not the people of today. The people of 1947 who got their independence from a communal and a colonial power. সেই সময়কার সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকবাদী একটি শক্তির থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমাদের দেশের মানুষের যে আবেগ ছিল, যে ভাবনা ছিল সমাজ সম্পর্কে, সেটা প্রকাশ করার জন্য কনস্টিটিউশনকে আনা হয়েছিল. All countries that have constitution are not necessarily democratic, but all countries that are democratic have constitution. That's a fine point, my friends. You should write this point in your question papers. It's a very authentic point and nice point in my opinion. যে all countries, সব দেশ যারা ডেমোক্রেটিক অর্থাৎ যেখানে গণতন্ত্র আছে, তারা কিন্তু কনস্টিটিউশন অবশ্যই রাখবে. Constitution is very important. Then what happens? But all countries that are democratic have constitution. After the war of independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the French Revolution, the French adopted a constitution based on the principle of liberty, equality and fraternity. Since then it has become a practice to all democratics to have a written constitution. তাহলে আমেরিকা যখন গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, when they won, they gave them the first constitution of the world. প্রথম কনস্টিটিউশন ছিল ওটা, my friends. Then French Revolution, you all know the fraternity, equality, liberty, those thoughts, those are great thoughts. What should be the nation like? There should be liberty, স্বাধীনতা থাকা উচিত. There should be fraternity, সকল নাগরিকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা উচিত. And there should be equality, all men are same, all men are at the equal levels. No one is closer to God or no one is far from him. Rich or poor, all the same. Those are the great principles. Obviously our constitution also follows them in a sense. Those were given by French Revolution. And after French Revolution, they gave themselves a constitution as well. So Americans and French, American এবং ফরাসিরা
তারা তাদের দেশে কনস্টিটিউশন আনে। After that, all over the world, people noticed that it was a great thing to have, to not have a king, to not have an autocrat, to have a democratic structure where they have rights. So after that, the constitution became a norm. তারপর থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে, সেই সময়কার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে এটা একটা বড় চিন্তা ভাবনা হয়ে দাঁড়ায় যে সংবিধানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি এবং আমেরিকানদের মধ্যে যে ধারণা এসেছিল, ফর ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, civil American war of independence, those were the primary things what gives us constitution, even in case of our India. So friends, at this point, so far we have discussed the main basic features of the constitution. Constitution is a vast thing, it's a complex thing. Constitution এমন একটা বিষয় যেটা খুব বৃহৎ, এটা খুব জটিল। সো এখনো অবধি আমরা শুধুমাত্র খুব ছোট্ট যে ধারণাটুকু আমি তোমাদের দিতে পেরেছি। কনস্টিটিউশন কি? ইটস এ বিগ সি, একটা বিরাট সমুদ্র। অ্যান্ড হাউ মাচ উই হ্যাভ লার্ন? জাস্ট আ গ্লাস অফ ওয়াটার, এক গ্লাস জলের সমান। এবার কনস্টিটিউশন, when we learn constitution, we should know the history, we should know the preamble. So in today's class, we obviously will be discussing, and that's the main factor of this chapter as well. At first, we'll discuss the making of the constitution, the history about it. ইতিহাসটা কি ছিল কনস্টিটিউশন তৈরির? We are learning history, so that's the main factor here. So our constitution drawn up under very difficult circumstances. The people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. The partition was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. The British had left in the rulers of princely states to decide whether they want to merge in Pakistan or India or remain independent. The merger was difficult, an uncertain task. The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. So the main thing, my guys, that the factor was India was partitioned. এখন আমরা যে ভারতটাকে দেখি, that's very smaller part of it. The subcontinent was once ruled by a single power. Before British it was Mughals, before Mughals it was Mauryans. তারা সর্বদাই এই উপমহাদেশকে একত্রিত রেখেছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা যখন যায় ধার্মিক কারণে, আমাদের দেশ দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। It was partitioned in Pakistan and India. Then there was another problem. India was not totally conquered. Many people tend to forget that they think that India was totally ruled by India. It was ruled by British. Sorry, it was also ruled by the princely states. There are about 622 princely states, if I am not wrong, who were independent, kind of independent. Actually, they were under the paramountcy of British. That's a different thing. We'll discuss it soon. What was the paramountcy? It was kind of thing that their foreign policy was under the British, but their inner circle, their internal policies were on the hand of the rulers. সেখানকার যারা স্বাধীন রাজা ছিল, যারা সুলতান ছিল, বাদশাহ ছিল, তারাই সেখানকার শাসনটা করত। এবার এতগুলো স্বাধীন দেশ, ছোট ছোট রাজ্য, দুটো দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান। ইট ওয়াজ আ গ্রেট ডিলেমা, ইট ওয়াজ আ গ্রেট প্রবলেম ফর অ্যান ইমার্জিং নেশন। একটা দেশ তৈরি হচ্ছে, সেখানকার মানুষদের চিন্তা ভাবনাটা তুমি ভাবো, সেখানকার নেতাদের, সেখানকার হু আর দ্য লিডার্স, হোয়াট ওয়ার দেয়ার থিঙ্কিং, হোয়াট ওয়ার দেয়ার অ্যাংজাইটিস, তাদের কতটা চিন্তা হচ্ছিল যে দেশটা টিকবে কিনা, এতগুলো দেশকে একত্রিত করা যাবে কেন, কি করে। দ্য ব্রিটিশার্স ওয়ার অলসো ভেরি ক্লেভার, দে নিউ দ্যাট ইন্ডিয়া হ্যাড দ্য পোটেনশিয়াল টু বিকাম মোস্ট পাওয়ারফুল নেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তারা জানতো ভারত যদি ঠিকঠাকভাবে স্বাধীন হয়, এটা বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী দেশ হওয়ার ক্ষমতা রাখে। সো দে মেক মেনি প্রবলেমস। দ্য ফার্স্ট ওয়ান, ইট ওয়াজ ডিভাইডেড। The second one was princely states. They were given choice of 3 options, that they can join either Pakistan or India or they can stay independent. তারা পাকিস্তানে যুক্ত হতে পারত, ভারতে যুক্ত হতে পারত, অথবা স্বাধীন থাকতে পারত। That was the biggest problem for our independent nation in the beginning. এটা আমাদের দেশের শুরুতে সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। But what was the making of the constitution? How it came through? কিভাবে এটা হলো, তার আগের ঘটনাগুলো কি? So the constitution of India was drafted by the Constituent Assembly, which was set up under the cabinet mission plan in 1946. ভারতের সংবিধান রচনা করা হয়েছিল ক্যাবিনেট প্ল্যানের অন্তর্গত। 1946 সালে ক্যাবিনেট প্ল্যান আনা হয়েছিল ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে, তার অধীনে ভারতের কনস্টিটিউশন লেখা শুরু হয়।
The member of the Constituent Assembly were indirect elected by the provincial legislative. এটা একটা সমস্যা ছিল যে the members were indirectly elected. তারা প্রত্যক্ষ কোনো ইলেকশনের মাধ্যমে জেতেনি। কি বলতে চাইছি? We didn't give, or the people of that time didn't give any vote for them. They were indirectly elected. People choose the legislative members, they chose our constitution makers. মানুষ সাধারণ কিছু জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন করেছিল, সেই জনপ্রতিনিধিরা আমাদের সংবিধান নির্মাতাদের নির্বাচন করেছিল। That was a problem, though, whatever. But the Constituent Assembly comprised of 389 members. সংবিধান তৈরি করেছিল 389 জন, মানে সংবিধান তারা শুরু করেছিল লেখা। However, the Muslim League decided to withdraw its candidate from the Constituent Assembly. Its membership was reduced to 299. কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হলো? India was partitioned, ভারত ভাগ হয়ে গেল, the birth of Pakistan, and Muslim League, which was the main power behind the Pakistan, left the Constituent Assembly. তারা সংবিধান সভা ছেড়ে দিল এবং যার ফলে যেটা হলো, the number of members reduced to 299. 299 জন মতো অবশিষ্ট থাকলো যারা সংবিধান লিখেছিল। The Constitution Assembly met for the first time in New Delhi on December 9, 1946. Constitution Assembly প্রথম তারা সভা করে 1946 সালের 9 ডিসেম্বর। Then what happened? On December 11, 1946, the Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as its permanent chairman. 11 ডিসেম্বর 1946 সালে our first president, Sir Rajendra Prasad, was elected the president of our Constituent Assembly. The drafting committee was set up on 26 August 1947 under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare the draft of the new constitution. It took almost 3 years to complete the historic task of drafting the constitution. শেষ পর্যন্ত 29 আগস্ট 1947, after our independence, the great Ambedkar was selected as the leader of the drafting committee. He wrote the constitution actually, in essence. There are obviously other peoples, but he was the main driving force behind it. তিনি ছিলেন মূল শক্তি এই সমগ্র কর্মকাণ্ডের পেছনে। Composition of Constitution Assembly. Who were there? Constitution Assembly গুরুত্বপূর্ণ কারা কারা ছিল, যেগুলো তোমাদের মনে রাখা দরকার. You need to know that for your questions, obviously. So we have to remember the Constituent Assembly represented all section of Indian society. ভারতের সমাজের প্রত্যেকটা অংশ থেকে members were selected. Then it comprised important personalities such as Dr. Rajendra Prasad. Rajendra Prasad তো ছিলেনই. Obviously, our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was there. Sir the great personality Dr. Ambedkar was there. And obviously there were other peoples like Maulana Abul Kalam Azad, Patel sir, Vallabhbhai Patel Sardar. They were also there. Frank Anthony and H.P. Modi was also there. They were the main personalities of our constitution making, the Constituent Assembly. Then we came to the part of adoption and enforcement. The Constituent Assembly began its work on the December 9, 1946 and completed the work on November 26, 1949. It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the work. 2 বছর 18 মাস এবং 18 দিন 2 বছর 11 মাস এবং 18 দিন সময় লেগেছিল এটা সম্পূর্ণরূপে লিখতে। The Constitution was adopted and declared as the passed on November 26, 1949. That's the most important date you should know. That Constitution was passed on 26 November 1949. So that's a very important date. And when it was enforced, from which date it was enforced, and we were kind of forced to oblige by it. It was on 26 January 1950, which we also celebrate as our Republic Day. My friends, we have already discussed about preamble, a little bit of it, in the beginning of our video. So now we will elaborate on it. What we have built will extend our knowledge. I will try to give you the very essence of Constitution, the very
soul of constitution. So be very attentive to this class. So what is the preamble? The preamble is a small text in front of our constitution what defines the words India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. And there are also words like justice, liberty, equality, fraternity, and integrity. These are the primary words. These are the most important words of our constitution. And what did our founding fathers wrote about it? We, the people of India, do hereby adopt, enact, and give ourselves the constitution. That's the main essence of our constitution. What we give is not given by any privileged class, anyone, but the people of India, our people, your people, India. The people of India gave the constitution, the preamble in its essence. They gave themselves, they enact and they adopt the constitution. তারা তাদের জন্য সংবিধানের কনস্টিটিউশনকে এনেছে. Now the first word, which is sovereign. What is sovereign? We have already discussed it. Sovereign is nothing but a nation who has complete authority over its foreign policy, its internal policy, its army, its defense, and everything in it. This is the sovereign. A sovereign is like a king, not in case of India, but the king is sovereign. He has every power in his nation. Then the next word, which is socialist. Then my friends, there is a history about socialist. Once there was a prime minister called Indira Gandhi. She was the one who put it in there. There was no socialist word in the original version of constitution. It was put in there later. But what is socialist? Socialism in this context doesn't mean the socialism of Russian Revolution or the USSR. The socialist in our constitution is different, where we give equal chances, the equity to all our people. What is equality and equity? Great question. Equality is when every people gets the equal chances. But what is equity? Equity is the system where we give most of our attention to who needs it. The people who needs the most of the chances. মূল বিষয়টা কি? মূল বিষয়টা এটাই, ইকুয়ালিটি মানে হলো সবাই সমান, তারা সবাই সমান অধিকার পাবে। আর ইকুইটি মানে হলো যার দরকার তাকে সুযোগ দেওয়া হবে। For example, think about a wall. It's a 7-foot wall. 7 ফুটের একটা দেয়াল রয়েছে. There are 3 persons. One has 8 foot of height. Not realistic, obviously. Another has 6 and another has 5. So the person who has 8 feet, he doesn't need any help to see over the wall. But the person who has 6 feet, he needs the help of at least 1 feet. And the person who is of 5 feet, he needs 3. So that's the point. That's our main thing about socialism. We will give equity to our people. যাদের দরকার আমরা তাদেরকে সাহায্য করব. Third word, secular. What is secular? This is also was given by Madam Indira Gandhi in his 42nd Constitutional Amendment Act. So secular means in Indian constitution that if you see in foreign nations like France, there is nothing dividing factor in secular and nation. They are not secular in our sense. Our secularism is different. In Western countries, there is a notion that a country will not interfere in religion. পশ্চিমের যে দেশগুলো আছে, আমেরিকা, ইউএস, ফ্রান্স, whatever, তাদের মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনা আছে যে একটা রাষ্ট্র কখনোই, একটা দেশ, একটা কান্ট্রি will never interfere in religion. ধর্মে কখনো তারা কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না. They will not help it, they will not enforce it, they will do nothing with it. But secular in Indian context is little bit different. In our secularism, we try not to help any community, any religion, but we try to promote harmony in secular. So in our nation, the secularism is a little bit different. আমাদের এখানে secularism অনেকটাই আলাদা. Secularism এখানে বোঝাতে চাইছে সকল ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালোবাসা. Then another word is democratic. We have discussed a lot about democratic, but still I am emphasizing on it. Democratic is something when you elect your legislative assembly or parliament member. You elect the political leaders
as our executive, as our representative in the assembly to make laws, to rule our nation. That's what is democratic is all about. And most of the nations these days are democratic. Then what? Republic. Republic is a fine word, my friends. You should focus on it. Republic means, then first question you should have in your mind, we are already democratic, sir. Then why you are putting republic on it? What happened? Republic কেন যোগ করছেন ডেমোক্রেটিকের সাথে? ডেমোক্রেটিকে তো বোঝাই যাচ্ছে আমরা ভোট দিচ্ছি, দেন দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ইলেক্টেড, সরকার তৈরি হচ্ছে, তারা শাসন করছে। Why republic? Republic is something that is very important. Our nation, our beautiful India, was ruled by British, and Britishers ruled us as an empire. It was the empire of India. The queen or the king who ruled over England also had the title of the emperor or empress of India. সম্রাট বা সাম্রাজ্ঞী ভারতের, এই বিষয়টা আমাদের ফোরফাদারদের খুব কষ্ট দিয়েছিল যে why we are treating that, we don't want that. That's what republic is. Republic means that our nation will not have any kind of family ties of our leader. পারিবারিকবাদ, পরিবারবাদ কখনোই শাসন ব্যবস্থায় আসবে না। Son of a king will not be a king. The king or the president in that sense will be elected by the people, of the people, for the people. That's the point of our nation. Then what comes with that? Justice. Then we are coming to that part, justice, liberty, equality, and that words which are enabled in our constitution. What is justice? Justice in a layman's term, একটা সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে, justice is nothing but বিচার ব্যবস্থা, কাউকে সুবিচার দেওয়া। But what is justice in context of our preamble? Justice is a very natural phenomenon, একটা খুব সাধারণ বিষয়, বিচার ব্যবস্থা খুব প্রয়োজন। কিন্তু কেন প্রিয়াম্বেলে it was emphasized on preamble? The reason was simple, that we wanted to protect our constitution with justice. We wanted to give the justice to the backward classes. That was the point of justice. Then liberty. What is liberty? Liberty মানে হলো স্বাধীনতা। কি ধরনের স্বাধীনতা? Not the endless স্বাধীনতা। You can't kill a person in India. তুমি একজনকে কি হত্যা করতে পারো না। That's a criminal offense. But there are some liberties, like liberty of thought, liberty of expression. তুমি নিজের ইচ্ছা মতো চিন্তা করতে পারো, তুমি নিজের মতো নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারো। You have the liberty of speech. So that's the point. Then what comes? Then comes equality. সমতা, সবাই সমান সুযোগ পাবে। Not the equality in sense of Western countries. পশ্চিমী দেশের equality নয়. This is the Oriental equality. This is the Indian brand of equality. What denotes that we will give chance to everyone, of if he is rich or poor, he from Brahmin or any caste at all, যে কোনো কাস্টের থেকে সে আসুক, যে কোনো ক্রিড থেকে আসুক, যে কোনো রিলিজিয়ন থেকে আসুক, আমরা তাকে ইকুয়ালিটি দেবো ইন এভরি ওয়ে। কিভাবে? ইন দ্য স্টেট, অবভিয়াসলি স্টেট সিস্টেম, ইন গভর্নমেন্ট জবস, ইন জুডিশিয়ারি, ইন এনিথিং এলস, আমরা তাদেরকে ইকুয়ালিটি দেওয়ার চেষ্টা করব। দেন ফ্র্যাটার্নিটি. সো অ্যাজ উই নো, দ্য ইন্ডিয়া ইজ এ ডাইভার্স নেশন. It is a very vast nation. There are many people of different religion, caste and creed. এতগুলো মানুষ, এত ধরনের সম্প্রদায়ের মানুষ একসাথে থাকলে সমস্যা সৃষ্টি হয়, যেটা আমরা দেখেছি বাই পার্টিশন অফ আর ইন্ডিয়া 1947। তাহলে সেই সমস্যাটা আমরা সমাধান কিভাবে করব? That was the biggest dilemma maybe in our mind of our forefathers, the maker of our nations. আমাদের দেশের সৃষ্টিকর্তাদের মাথায় হয়তো এটাই সবথেকে বেশি চিন্তা ছিল। Then they thought, not only we should act upon it, not only we should give laws for it, we should also mention it in our preamble. আমাদের প্রিয়াম্বেলেও হয়তো এটা প্রকাশ করা প্রয়োজন যে ফ্র্যাটার্নিটি রাখতে হবে। ইট ইজ আ ফ্রেঞ্চ নোশন, কেম ফ্রম ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন। সৌভ্রাতৃত্ব বলে বাংলায়, প্রত্যেকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব থাকবে, ব্রাদারহুড থাকবে। হিন্দু অ্যান্ড মুসলিমস উইল বি ব্রাদার্স, কাস্ট অ্যান্ড ক্রিড উইল নট বি আ ম্যাটার। দ্যাটস হোয়াট উই নিডেড, দ্যাটস ইজ ফ্র্যাটার্নিটি. Then comes integrity. It means that each and every part of the country is integral part of India, my friends. India is not divisible. We can't divide India anymore. You can't break India anymore. It's united, is strong. So every part of it can't cease from India. Other parts can join India but can't leave India. India is integral.
it's undividable, it's a strong powerful nation. That what integrity is all about. এটাই হলো ইন্টিগ্রিটি, যে ভারত একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র, এর কোনো অংশ কখনো কোনো অবস্থায় ভারতকে ত্যাগ করতে পারবে না। কোনো অন্য রাষ্ট্র কোনো অন্য অংশ চাইলে ভারতে যুক্ত হতে পারে, লাইক সিকিম ডিড ইট, বাট দ্য পার্ট অফ ইন্ডিয়া কান্ট বি সিজড। ভারতের অংশ কখনো ভারতের বাইরে যাবে না। This is what preamble all about. That's what preamble speaks to us. So my friend, the first chapter ends here. We have completed our first chapter, our constitution. I hope you have learned something, and soon we'll also make another video about the question answer from this chapter, and we'll try to elaborate on it. And I hope you will get every questions from here, from this lectures, nowhere else. So please follow PKD Academy. Please subscribe our channel, like us, comments every thought, if it's good or bad, please mention it there. We would like to grow more with you. So follow us in every social media like Instagram, Twitter. That's all. See you soon.